Just like the sunrise needs the sky, just like the blackbird needs to fly. I gotta have you by my side, 'cause you make me feel alright. I know some people play it cool, but baby I ain't that kind of fool. When I'm with you, girl, there ain't no rules, 'cause you make me feel alright. I thank my lucky stars that life turned out this way. No matter where we are, I know this love is here to stay. Well, I've seen good times and I've seen bad. Sunrise needs the sky, just like the blackbird needs to fly. I gotta have you by my side, 'cause you make me feel alright. I know some people play it cool, but baby I ain't that kind of fool. When I'm with you, girl, there ain't no rules, 'cause you make me feel alright. You make me feel alright. Hey, 'cause you make me feel alright. Yeah, you make me feel alright. You make me feel alright. Hey, you make me feel alright. Strong.
Ciao a tutti, spero che questo video con tantissime idee per il pranzo fuori vi siano piaciute. Secondo me sono perfette proprio adesso per il rientro all'ufficio, alla scuola o all'università. Io vi consiglio di prepararle il giorno prima, magari la sera dopo cena vi ritagliate 10 minuti, le preparate e saranno perfette poi e fresche per il pranzo del giorno dopo. Basterà solo scaldarle, magari al microonde se lo avete in ufficio. Questi contenitori che ho usato nel video li potete trovare in tantissimi negozi online o anche nei grandi casalinghi e ci sono di vario tipo come questo qui o anche colorati che sono molto carini. Se però non li trovate potete usare anche dei contenitori di vetro, che anche quelli vanno nel microonde, oppure potete farli in casa, ovvero utilizzate un contenitore più grande e all'interno mettete dei contenitori più piccolini per fare il divisorio come questi contenitori che vi ho fatto vedere. Mi raccomando, se volete vedere altre idee veloci, ad esempio per la colazione, oppure avevo pensato anche dei pranzi o cene sempre pronti da tenere in congelatore, scrivetemelo nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciatemi un pollice in su e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video.